we're going to get through the nitty-gritty, through the actual work behind the scenes of what happened. And as I've told you, and you've heard us repeat many times, this forum is a culmination of an entire year of hard work. So from Almaty to Bishkek, we did not just wait for this to happen. And it's not just the organization of the panel, of the forum itself, but a lot of work that went through until we're able to reach here, with a lot of business agendas and a lot of committees that develop them. And to do that, I am very proud to present SIPE's two experts on this, the people who worked hard on it for the entire year. I'm going to invite my two colleagues, Natalia Otel-Belan, the Director of Europe and Eurasia at the Center for International Private Enterprise. Natalia. Huh? Sorry? And Asal, of course. And Asal, if I can pronounce her name well, I will try very hard. Kobanechek, no, hold on. Kobanechek-Bikova, to come to the stage. She's our champion here in Bishkek and the Kyrgyz Republic with her team. Fantastic. Thank you, Asal. Please take a seat. And they'll walk us through B5+1 Forum, Almaty to Bishkek. Hello, good morning. I hope everyone enjoyed the morning speeches by the heads of the delegation of the C5+1 countries. This was an excellent, excellent morning session, and welcome remarks from the heads of the delegations from each of the countries. I hope you enjoyed the coffee break, but now please come back. We have a lot of work ahead of us, and we really need all of you to be in this room. Starting from last night, from the event last night held by the AmCham, to welcome all of us till this morning, I see so many familiar faces, and it really warms my heart to see all of you, those who not only showed up here today, but we've been working together for the past year to prepare for this day of a public-private dialogue. And let's launch the working part of the forum and begin with a discussion about what is B5+1 and what has been the journey from Almaty to here today in Bishkek. Many of you have been part of the first B5+1 forum in Almaty that took place in March of 2024, and we're happy to have a continuation of that journey. But first, some of you, many of you know who SIPE is, but if there is anybody in this room who is still not familiar who SIPE is, let me just give you a very, very quick overview. So SIPE, Center for International Private Enterprise, we are a nonprofit organization established in Washington, D.C. We're a global organization. We have a global mandate. And our mandate is to strengthen economic freedoms globally, to advance economic opportunity, and to strengthen economic resilience. So really, to bring the private sector to the table, to build public-private dialogue, to engage in a policy dialogue to improve the business and investment climate in their countries. And as I said, SIPE is a global organization. We're very active here in Kyrgyzstan. We're very active in Central Asia. And we're also very active around the world. We have programs currently in many, many countries and other regions around the world, more than 100 countries. And we're very, very fortunate to be able to also build this partnership with the business community here in Central Asia. And you know, when we asked who SIPE is, we said we promote freedom to compete and freedom to succeed for everyone to have an opportunity in the marketplace. Now, the initiative, the B5+1 initiative, is really a line of work that we're doing under a much bigger program
called Improving the Business Environment in Central Asia. So some of you know us as IBECA, and some of you know us as doing the B5+1 initiative. So if you're confused, IBECA is the program, the overall program that allows us to have this B5+1 initiative. And this program has a span of several years. We started with a pilot program back in 2024, we had the first inaugural forum in Almaty, and now we have this opportunity for engagement all across Central Asia. And the goal for the program and for the initiative is really to facilitate this, the public-private dialogue, engagement, bringing the private sector to the table with the decision makers, to talk about not only the difficulties, the challenges we face in doing business every day, but also what are the opportunities? How can we make the business environment better? So facilitating public-private dialogue is really the core of what this program is about. And then really building that partnership, the sense of common purpose between business community and the government on what kind of legal and regulatory reforms will facilitate a more competitive environment, more conducive environment for attracting more investment and for developing business further. Finally, the goal is for us, as you've heard already from all the speakers, there is a very strong interest to bring U.S. business, to really expand the presence of U.S. companies and engagement with the U.S. Markets in Central Asia. So this is that opportunity. This is our goal now to really advance that goal. And you can see here that the support for this program, as was mentioned in all of the morning speeches, come from the highest level. And the presidential summit in Washington, the C5+1 presidential summit, really confirmed that strong support for the business platform, the B5+1, and for the work that we're doing here. I spoke a little bit about the B5+1 as an initiative, but I want to make sure that it's clear that by design, the B5+1 initiative is really meant to be a partner platform to already existing very, very successful diplomatic platform, the C5+1. And I want to stress the word partner. It's a partnership platform to the C5+1, where business-to-business dialogue, where we're working to business community more broadly to really build a common understanding around the priorities that the private sector would like to put on the platform of the C5+1 forum. And the way we do that is by creating this platform for dialogue, right? And business-to-government engagement is absolutely crucial. As we heard from the morning speakers, the goal is to expand innovation, to really boost competitiveness in the region, to not only open opportunities for investors, but also to support the domestic business to prosper and grow, and really strengthen those economic engagements and trade among the various countries. And you can see some photos on both slides from the previous forum. You can see that how much energy and positive predisposition we got at that forum. We get a lot of questions about, what are we expecting? What type of results we want to see out of the B5+1 initiative? And simply put, 3 levels of results. One is to build this cooperation within the private sector, right? What we call it the B2B, where the private sector across all of the countries of Central Asia come together, even if they're from 5 different countries with different legal and regulatory frameworks and environments for how they conduct business. However, they do have a lot of commonalities, common interests to really look at expanding supply chains and looking at also what are the barriers for them to work together. So the B2B aspect is absolutely crucial, and you'll hear later in this program, you'll hear from the business task forces that
came together and prioritized the challenges and their proposals for reform under the regional business agendas. So this is a multi-month process where SIPE is facilitating the work of the business community under this regional task forces, thematic regional task forces. And the next step is what we have here today, is this B2G engagement is absolutely crucial for building trust and building this sense of cooperation, sense of partnerships, and dialogue between the business community and government. So those are the second level of outcomes that we're looking for, is for this platform to become more sustainable and to become a permanent platform for dialogue. And then we're hoping that a lot of the reforms, a lot of the proposals that have been put forward by the business community here today, they will become a basis for dialogue within the diplomatic platform, the C5+1. So really hoping to be able to really strengthen that idea of partnership between the B5+1 and the C5+1 platform. We spoke about the business agendas. This is a methodology that SIPE is using that it's based on the methodology that our parent organization, the United States Chamber of Commerce, has been using in their engagements with their constituents. So it's really a process. So it's not just a document, it's a process of dialogue within the private sector. And it's a very well-established part that helps the private sector come together around common priorities. It involves a very broad process of consultations and within the private sector, within the specific sector. So when you will hear the regional business agendas today, those agendas do not represent the voice or the interest of one company, two companies. They represent hundreds of thousands of companies within Central Asia and from the investor community that have been consulted and their input about what are the core areas. And then those priorities are really backed by research and data to make sure that there's validity in the challenges the private sector is raising to the attention of decision makers. And there's really, the proposals that are being put forward by the private sector really are based on the latest available analysis and data, and they can fit within the government's agendas. And then the documents that you'll see today, right? There's all of these steps that have to take place for those regional business agendas to be presented. I have for your attention, this is one of the regional business agendas that will be presented here today. One of the 5 business agendas, sectoral one. So this is the B5+1 26 e-commerce and IT business agenda that has the proposals. And then next is the process of dialogue. And dialogue is not only the forum today. This is dialogue. This is the beginning of that dialogue between private sector and the government. There will be a series of meetings in each of the countries to really continue that discussion to make sure that the proposals that come from the private sector really align with the vision that the governments have in these countries to be able to put forward a strong business and investment climate in these countries. In monitoring and evaluation, we want to know, are these proposals indeed being realized, being accepted, and they having the impact on improving the business climate. So it's really a cyclical process, and you heard the private sector present the national business agendas at the previous forum. So this is building on the results of the business agendas that you've heard being presented last time. So it's a cyclical process. Now I would like to invite my colleague Asel Kubanic-Bekova, SIPE's program manager for Central Asia. Asel, and she will present the results of the... Asel will be speaking. You probably have the questions. We want to know what happened since Almaty. What are the results? So Asel, please. Thank you so much, Natalia, for such a great start of our presentation. And dear distinguished guests, our forum participants, such a pleasure for me to be here today at this stage to share the work we have done together and to invite all of you to continue our journey.
I will continue my part of the presentation in Russian language, so please switch to the right channel, and if you need any technical assistance, let us know. Да, это моя презентация. Наталья представила вам концепт нашей работы и подход нашей работы в регионе. И мне хотелось бы немножко больше рассказать, а какой же результат в итоге нашей деятельности в рамках программы по улучшению деловой среды в странах Центральной Азии. И, как Наталья уже отметила, цель этой программы, она очень простая, но при этом очень амбициозная и стратегически важная для нашего региона, для всех нас. Это создавать более благоприятную деловую инвестиционную среду и, конечно же, укреплять позицию региона Центральной Азии на глобальном рынке и усиливать и выстраивать сотрудничество с американскими компаниями и американским рынком. И в рамках именно этой программы была создана площадка B5+1, где сегодня мы все с вами встретились. С кем-то мы уже виделись, с кем-то в первый раз, но эта площадка, она очень важная. И сегодня с утра, увидев многих наших партнеров, с которыми мы начинали наш путь в Алмате, это было приятное воспоминание, но что очень радует, что эта площадка, она сегодня проходит уже во второй раз. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить правительство Казахстана за ваше партнерство и организацию совместно B5+1 форум в Алмате. И также хочу поблагодарить правительство Кыргызской республики за организацию и ко-хост данного форума в Бишкеке. И когда мы запускали первый форум в Алмате, мы все поверили, все участники этого форума, в гипотезу, что Центральная Азия является сильным, единым регионом и игроком глобального рынка. И тогда вот наша вера, она в действительности превратилась в реальные изменения. И, наверное, мы, когда сделали мониторинг того диалога, который начался в Алмате, я хочу отметить, что это был не разовый, он не просто прошел форум, этот диалог продолжился, и мы сделали мониторинг последующих действий. И были выявлены очень позитивные новости, что нас очень сильно радует, всех нас, то, что этот диалог стал постоянным и результативным. И, наверное, у всех появляется вопрос, а что значит результативный, что в итоге? И вот тут хотела бы, конечно, обратить ваше внимание на цифры, которые мы видим на экране. По итогам форума было выявлено, что наши партнеры – это вы, бизнес-ассоциации, think-танки, представители частного сектора, малый и средний бизнес, наши партнеры из государственных органов. Были проведены и созданы рабочие группы, где приняли участие более 70 представителей всех стран Центральной Азии, и были разработаны национальные деловые повестки. Когда мы проводили в Алмате, каждая страна на тот момент разрабатывали свои национальные деловые повестки. Их видение, как они могут работать с регионом, и их видение, как они могут работать с Соединенными Штатами Америки. И их было разработано 17, и в рамках них также были проведены консультации, государственно-частный диалог, который состоялся около 60 встреч в нашем регионе. И более 450 представителей малого и среднего бизнеса приняли участие. Около 55 рекомендаций по улучшению регулятивной политики в регионе также были разработаны. И что очень сильно нас радует, что 69% этих рекомендаций, которые были озвучены на форуме и дальше продолжены в каждой стране, они были приняты. Из них 23% полностью приняты, 15% частично и 3% еще в процессе. Конечно, это цифры. Наверное, появится вопрос, а что стоит за этими цифрами? И хочу буквально очень коротко поделиться, что, к примеру, в Кыргызстане снизился уровень налоговой нагрузки для представителей сельского хозяйства. И это позволило выстроить отношения между бизнесом Кыргызстана и Соединенными Штатами Америки среди ягодоводов. Также рост электронной коммерции, цифрового предпринимательства в Узбекистане, обновление регулирования цифровых стартапов в Таджикистане, расширение доступа к рынкам и рост числа e-commerce компаний в Казахстане. И эти результаты стали основой продолжения того диалога, который мы сегодня с вами здесь организовали. И, конечно, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить всех наших партнеров, представителей бизнес-ассоциаций, наших экспертов, наших коллег, представителей малого и среднего бизнеса.
за то, что каждый день вы проводите вашу работу в интересах улучшения и развития нашего рынка в регионе. И дальше, на основании этого результата, с учетом интереса всех наших партнеров, мы продолжили наш путь из Алматы до Бишкека. И Наталья вам представляла модель B2B, B2G и G2G. И вот этот процесс B2B, он у нас прошел очень успешно. И мы перешли из позиции национальных деловых повесток к региональным деловым повесткам, так как частный сектор стран Центральной Азии сказали, мы уже готовы к единому региональному диалогу. У нас есть четкое единое видение, что мы хотим делать на глобальном рынке. У нас были созданы 5 региональных рабочих групп, где на сегодняшний день более 185 представителей активно вовлечены. И у нас проходили каждый квартал онлайн, не только онлайн-встречи, но и офлайн-встречи в регионе, на основании которого было выявлено, что сегодня для Центральной Азии в контексте сотрудничества с Соединенными Штатами Америки интересны сектора, как сельское хозяйство, банковско-финансовый сектор, критические минералы, электронная коммерция и IT, транспорт, логистика и туризм. И у вас сегодня и завтра будет возможность более глубже посмотреть на эти темы. И не только узнать, но и выстроить диалог. И этот диалог, мы верим, что он превратится в реальные изменения. И в реальные изменения в жизни предпринимателей. И, конечно же, их путь будет становиться легче. А если путь предпринимателя становится легче, то и, конечно, это возможность роста и развития рынка. И также хочу отметить, что первый форум у нас прошел в Алмате успешно. Сегодня у нас проходит B2G-диалог уже на площадке Бишкека, но мы планируем, что данный форум пройдет в каждой из стран Центральной Азии, ближайшие как минимум 3 форума. И это не будет разовое мероприятие, но это станет устойчивой площадкой, над которой мы работаем. И я хочу всех вас сегодня пригласить, продолжать этот путь вместе с нами. И мы, надеюсь, через 3 форума, да, уже 6-й форум, мы будем проводить 2-й раунд B5+1 форума в регионе Центральной Азии, США. На этом хочу еще раз напомнить, что сегодня у вас будет возможность поговорить более детально о секторе туризм, поговорить более детально о критических минералах. И, конечно, у нас будет сессия, которая вызывает очень большой интерес и готовность к сотрудничеству по банковско-финансовому сектору. Завтра утром у нас будет сессия по электронной коммерции IT и по транспорт-логистике. На этих сессиях у вас будет возможность не только услышать те наработки, которые есть у бизнеса как единое видение, но также стать свидетелями диалога государства и бизнеса, как мы можем улучшать нашу среду, привлекать больше инвестиций, но также у нас будет возможность для вопросов и ответов, где вы можете предложить свое видение, где вы можете также подключиться к этой работе. И у многих был вопрос, а что по итогу форума, что дальше? Дальше у нас работа будет еще активнее продолжаться. Эти рабочие группы будут дальше выстраивать на национальном уровне, на региональном уровне государственно-частный диалог, улучшать среду. И мы видим, что вы тоже станете частью этой площадки. На этом, я знаю, очень многое нам хотелось бы с вами поделиться, но время сжато, поэтому все, что мы проговорили, и у нас есть также более детальные документы по каждому сектору. Наталья вам показала региональные деловые повестки. Они доступны у нас на сайте, у вас на бейджиках. Есть 2-я страница, есть QR-код. По этому QR-коду вы можете пройти на наш сайт. И по каждому вопросу на 2 языках, на английском и на русском, эти отчеты подготовлены. Просьба ознакомиться. Там есть контакты членов рабочих групп, потому что этот документ не документ САЙПа, это документ бизнеса нашего региона. И просим с ними вместе работать, сотрудничать и подключаться. И также у нас будет опубликован отчет, который я вам буквально очень кратко сегодня представила, но более детально вы также сможете ознакомиться. И у нас в каждой стране, пока нет в Ашхабаде, есть представители САЙП, мои коллеги Малика Мукимова в Узбекистане, Анар Издаулетова в Казахстане, Мухру Махмудова в Таджикистане. Просим обращаться к ним, если будут вопросы по рабочим группам.
И я с вами не прощаюсь. Я думаю, что таких встреч у нас будет еще очень-очень много. И еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня на этом форуме. И не только офлайн, но и онлайн. Спасибо. Здравствуйте, участники мероприятия, уважаемые коллеги, дамы и господа. От имени Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики рад приветствовать вас на форуме B5+1. Формат B5+1 уже показал себя как эффективная платформа диалога между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Он позволяет не только обмениваться опытом, но и формировать практические решения для устойчивого развития горнодобывающего сектора, включая сферу критически важных минералов. Наша страна обладает богатыми и многочисленными запасами полезных ископаемых, а также значительным минерально-сырьевым потенциалом, что формирует особую роль развития горнодобывающей отрасли как одного из ключевых стратегических приоритетов Кыргызской Республики. Благодаря многолетнему труду и высокому профессионализму нескольких поколений геологов нашей страны, на сегодняшний день государственным балансом учтены запасы более чем на 1000 месторождениях по 51 виду полезных ископаемых. Среди них золото, серебро, медь, сурьма, вольфрам, редкоземельные элементы, уголь, подземные воды и нерудные материалы. Этот широкий спектр минеральных ресурсов создает значительный потенциал для дальнейшего устойчивого развития горнодобывающего сектора и привлечения инвестиций в геологоразведку и переработку сырья. Развитие минерально-сырьевой базы напрямую влияет на рост промышленности, занятости населения, развитие инфраструктуры и регионов. При этом у нас сохраняется значительный потенциал для прироста ресурсов за счет доизучения территорий и внедрения современных методов геологоразведки. Мировой переход к зеленой и цифровой экономике усиливает спрос на критические минералы, основу возобновляемой энергетики, электромобилей, цифровых и высокотехнологичных отраслей. Кыргызская республика обладает значительными перспективными редкоземельными стратегическими металлами. Это литий, сурьма, алюминий, титан, медь и другие полезные ископаемые, что формирует устойчивый интерес для инвесторов из ряда стран. С учетом глобальных тенденций государством выстроена системная политика по поддержке президента Кыргызской Республики. В 2024 году принят указ президента о реализации национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов. В рамках проекта из республиканского бюджета был выделен 1 миллиард сомов, из них 70% направлено на закупку горно-геологического оборудования и техники для повышения качества проведения геологического изучения. На сегодня параллельно министерством проводится цифровизация сферы недропользования, перевод геологических архивов в электронный формат, что позволит прозрачность и мобильность доступа к данным. В конце 2025 года постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики утверждена программа развития сектора критических минералов Кыргызской Республики до 2030 года, которая предусматривает единую государственную платформу в сфере критических минералов, внедрение международных стандартов отчетности, активное привлечение инвестиций, применение экологических безопасных технологий и перечень 22 критических минералов. Реализация данной стратегии создаст условия для эффективного освоения критических минералов с соблюдением принципов устойчивого развития и ответственного подхода к недропользованию. По состоянию на 1 января 2025 года государственным балансом Кыргызской Республики учтено более 207 миллионов тонн запасов критических минералов,
На основании утвержденного перечня критических минералов и проведенного анализа минерально-сырьевого потенциала определены приоритетные направления освоения этих критических минералов, 4 приоритетных проекта, 5 наиболее перспективных месторождений и 16 перспективных площадей. Эти все объекты на сегодняшний день считаются свободными для привлечения инвесторов. Данные объекты находятся по редкоземельным элементам, находятся в Кеминском районе, месторождение Кутисай-2 и Калисай, запасы более 63 тысячи тонн. Запасы бериллия около 12 тысяч тонн. Сегодня реализацией данным проектом занимается ГП, госпредприятие «Кыргызгеология», и активно продвигает инициативы по развитию сектора критических минералов. Открыто сотрудничество для инвесторов. В Баткенской области выделяются перспективные объекты Дельбек и Тутек, многокомпонентные месторождения, содержащие тантал, ниоби и редкие элементы. Оба объекта на сегодня тоже свободны для инвестирования. По алюминиевому направлению перспективные месторождения Зарделек, Карангеле и Катрамбаши, которые позволяют развивать переработку и создавать продукцию на высокой добавленной стоимостью. Запасы этих месторождений более 152 миллиона тонн. Месторождение Сандык в Нарынской области, тоже алюминиевое месторождение. Этот месторождение рассматривается тоже комплексный проект с возможным строительством электростанций и металлургического производства. Создаст эффективное взаимодействие с развитием угольной базы и транспортной инфраструктуры. Запасы более 203 миллионов тонн. Также у нас считается национальным проектом месторождение железа, называется Джитим, одно из крупнейших в Центральной Азии, с прогнозными ресурсами более 6 миллиардов тонн руды, имеет серьезный экспортный потенциал. Также перспективно Узунбалакская площадь находится в области, Иссык-Кульской области, по литию и сопутствующим элементам, что открывает возможности для участия Кыргызстана в глобальной цепочке аккумуляторной и электромобильной индустрии. Уважаемые коллеги, Кыргызская республика заинтересована не просто в инвестициях, а в долгосрочном и надежном партнерстве. Поэтому государственная политика Кыргызской республики в сфере критических минералов ориентирована на устойчивое долгосрочное социально-экономическое развитие и рациональное пользование минерально-сырьевой базы. Разработка стратегически значимых месторождений осуществляется в формате партнерства государства и хозяйственным субъектам, включая компании с государственным участием. Кыргызская республика открыта к сотрудничеству с иностранными партнерами в сфере инвестиций, технологий и подрядных работ в соблюдении национального законодательства и принципов прозрачности, взаимной выгоды. Благодарю за внимание. I had a chance to read the report and I get some notes I can share with you. First of all, I would like to thank Kyrgyz colleagues to prepare the high-level event, and I'm honored to be here in this session, especially for the critical minerals. Answering to your question, I read the report and there was like diagram on U.S. energy side where some of the critical minerals have a high level of demand in the future and risk on supply. So as you see, there was like lithium, beryllium, or tantalum, which all elements we do have in Kazakhstan. Overall, from 60 critical minerals, Kazakhstan can supply 25 of them. For the coming, on behalf of Kazakhstan, we say that
all the framework, like regulatory framework, is ready from licensing to processing, and we do have in each stage sensitives and different programs. Let's say, for example, in 2018 we did have a subsoil code launched, and there is a the adoption of subsoil code, which had the principle of first come and first serve, which enhance the transparency of procedures and simplified market entry for investors. Overall, Kazakhstan government launched the company geographical survey company. The deputy is here, so you can ask more the question later on. But these companies help us for the investors in the first stage. They do exploration which minimize the risk for the investors, and there is already projects to invest. So also it's which were helpful. In terms of incentives, we can say that Kazakhstan has a lot of tax incentives among the existing special economic zones, which are like 16. They almost exist in all regions. Also, we do have investment contracts which from another side come from government, which includes all that taxes incentives. Moreover, the energy supply and infrastructure development. However, as I said, we do have a lot, or as you mentioned, we do have a lot of substantial reserves on critical minerals. However, we do need still investments. We do need technical expertise, technologies to extract rare earth metals and rare metals. And I would like to also mention that Kazakhstan is this year are planning to finish the strategy on critical minerals, which will focus the main targets of our country in the way of critical minerals. Also I would like, using this platform, I would like to invite the business and our colleagues from Asia to AMM, which will held in July, which will be also good platform to exchange projects, exchange ideas. So welcome, and yep, I think this very forum will serve as one of the means where we'll coordinate the efforts of business communities of all 5 countries, and try to harmonize the laws and regulations that we have in each country, so that new investors, service providers, anybody who is interested in critical minerals could come up and be, more ready, more familiar with not only every single country, but with the whole region, and would be more willing to come up and work here. In this regard, here in Kyrgyzstan, we have constant communication with our regulator, with the geology agency, with the ministry, in terms of improving the laws and regulations, in terms of formulating the strategy. In fact, we were one of the drivers and initiators of the recently adopted critical minerals development strategy until 2030 that was adopted by the Kyrgyz government in November last year, and was developed by one of the top 3 management consultancy firms, BCG, and the outlook there is quite positive. Generally, as our geology agency representative mentioned, there are more than 1,000 mineral deposits available here, and only less than half of them are being developed. So there is a big room for further development. And out of 20 or 22 critical minerals currently adopted as such across the world, only 10 of them are approximately being developed. Generally, we've got something like $177 billion worth of mineral deposits here in Kyrgyzstan. If we're talking about the whole region, it's between $1 trillion and $1.5 trillion worth of mineral deposits. And this is
what we already have, and this is a great room for further cooperation with the US companies and with the whole world. Because we need the modern technology, we need people, we need capital, and I think all of the 5 countries are welcoming any foreign investment. But to make it more, to streamline the process, to attract more of them, we need to work together in terms of harmonizing legislation, in terms of those points that you mentioned in your presentation, Aura, in terms of logistics, supply chains, geological data availability, because there is a calculation that every single dollar invested into geological data availability creates $7.3 in terms of returns from that in the future. And in this regard, we can work more. Here, for instance, we haven't shifted yet to the JORC standards or other geological data standards widely accepted in the Western world. So here we can work more on data, on simplifying the procedures of licensing the subsoil use, so that they are more transparent, more predictable, and welcoming to foreign investment. This is what we are now working on with the ministry, because there have been some challenges throughout the past 5 years, and there have been some requests coming from foreign investors saying that you need to simplify those procedures. We're working on it. Generally, the good thing is that we have a great degree of public-private dialogue. Ministry is always open for communication, as I think the ministries are in all our neighboring countries. And the private sector here needs to play a more active role. It would be great to meet all our counterparts from Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan working on critical minerals to coordinate our actions. By the way, taking this opportunity, I would like to invite all those interested in critical minerals to attend our tomorrow's side event. Business breakfast will be served here in Sheraton, Tashrabat Hall at 9 a.m. And we'll be presenting more details about the critical mineral situation in Kyrgyzstan, and we'll provide a platform for networking for those involved, specifically in this sector. And thank you to organizers to giving me the opportunity to speak out at the panel session dedicated to the critical minerals, which is a favorite topic for the company, for the globe at the moment. And I can speak a lot about this particular topic, but let me focus on your particular question, Aura, regarding the challenges, opportunities, and obstacles that we face in the daily work. And of course, we do have a lot of on-the-ground work with geological exploration of the lithium property in eastern Kazakhstan. And of course, we did a great deal of work starting from scratch, pretty much. Of course, we had inherited quite a huge amount of historical Soviet data for the deposit or for the mine itself. But as you probably know, some of the minerals at that time were not of that high importance as lithium. Of course, it had tantalum, and there were records in the geological reports about tantalum and tin, etc., but there was no traces or records of lithium. And as you know, there was a boom period for lithium, the bull run, so to say, that started back in 1918 when the lithium price went tremendously high. And it, of course, created the necessity for the global lithium exploration and production companies to mobilize their resources and efforts and to kicking off, putting their projects upstream
starting looking for investments, starting looking for kind of global technical competence and expertise. The lithium market itself is quite a meticulous market that requires a lot of technology, a lot of kind of competence, technical, financial, technological, etc. So we pretty much, as a company, as Dollar Resources, the junior exploration company in Eastern Kazakhstan, started from the scratch. We've got our license back in 2019 during pandemic. Of course, we couldn't start immediately ahead and run into the fields because everything was shut down and on standby. But after that whole situation has been unfrozen because of pandemic, we gave really a great push into the exploration work with doing the, drilling, geochem work, prospecting, etc. So we have done a great deal of work up to the point of time. We have the resource that we discovered, and we have immediate plans for starting estimating this resource. And of course, we are partnering with the Ministry of Industry in Kazakhstan in many aspects, including licensing or license tenement expansion. And it's been so transparent over the past few years since the mining code has been adopted in Kazakhstan. And of course, it's quite a transparent, simple, and straightforward process with applying for license, with applying for expansion of the territories and license tenements. And it's been a kind of more of a one-stop shop model. You don't really interact with the officials at the ministry, but you do this on a daily basis through the online platforms that the Ministry of Industry exploits and utilizes. Well, every year we do exhibit in Toronto. We do exhibit in the biggest mining conference, investment forum in Toronto. We have a nice booth every year, and we do feel the trends, how the lithium has been demanded, or how the lithium has been, playing its pivotal role in the critical minerals kind of landscape. And we do feel that it's a buzz period now, which we do hope for recovery in the nearest time. But again, as I said, we have the hope and high degree of enthusiasm that we're going to build the first lithium mine in Kazakhstan. And this is our slogan for the company. Everywhere we go, where we exhibit, we showcase our project under the slogan, build the first lithium mine in Kazakhstan. And we have all the ambition and competence to make it happen. Thank you. It's an honor to be here alongside this pretty distinguished group of panelists here. And I want to thank our host, the Kyrgyz Republic, for hosting this great conference, and of course, SIPE for putting it on. So I'm not in the government, I'm not in business. I work at a think tank in Washington, D.C. called the Atlantic Council. And our goal is to kind of convene people, convene experts, but also do research and analysis to hopefully inform and shape a lot of the work that you all are doing in business and in government. And so I think what I want to talk about a little bit is one of our research projects that I think will get at some of the questions that Aura raised. And this is about the Trans-Caspian, of course. And I was thinking about, the elephant in the room, actually, is a good way to put it, right? The Trans-Caspian corridor is an enormous, enormous project, and it's going to require some prioritization. And so we were thinking about how do we, what should we prioritize first? Should we think about timing? Should we think about logistics? Should it be hard infrastructure, customs harmonization, digitalization? And so we kind of get at a proxy of this by using the World Bank's Logistics Performance Index, which essentially indexes all the countries in the world and how they perform in these kind of trade and transport logistics. And we took the example of Kazakhstan because it's the
the major country currently on the middle corridor, and we just had more data for Kazakhstan. And we ran a bunch of regressions and some statistical analysis comparing countries that started with a low logistics base, middle-income countries, and then landlocked countries. And the answers were really interesting. What we find is that the most important indicator in advancing logistics performance, particularly in landlocked countries, is price and price competitiveness. And there's a certain logic here. If you're geographically close to world markets, you have access to an ocean, the volumes of scale, economies of scale are a bit built in. Same thing if you already have very good logistics, you don't have to compete as closely on price, you have that kind of quality differentiator. And so I think when we're talking about the middle corridor and how to build out the volumes necessary and the regulatory and infrastructural regimes necessary to get kind of the rare earths out of this region to world markets and profit from all of that, I think it behooves us to think about price as a leading indicator that can affect all of the other issues we talk about. And the second point that we found in our research that I think might be interesting to folks here is hard infrastructure. Certainly an important element of developing logistics performance, but nowhere near the most important. And that's interesting in Central Asia, in part because we have lots of hard infrastructural projects ongoing, and those are absolutely necessary. Things like increasing port capacity on both sides of the Caspian, railroads across the region. We have the Uzbekistan, Kyrgyzstan, China railroad project in this country as well, and the WABTEC deal that was announced along the C5+1 in Washington, D.C. I think we're going to make it on hard infrastructure. I think we're going to get there to a minimum acceptable standard. The question will be, and these are issues that my fellow panelists already raised, can we harmonize a lot of these regulations, customs regimes? Can we digitalize? Can we lower transport tariffs along the Trans-Caspian route? And so I think those are things to think about and hopefully guide some of these conversations, in part because if we can lower some of those, the price of exporting goods out from Central Asia along the Trans-Caspian, you'll get a lot more interest from US companies as well, because these are large multinational mining firms. They need to make this work for their shareholders and their bottom lines as well, and this can be a facilitating way to make it kind of a better deal for them to take a harder look at Central Asia, because I think my panelists are absolutely right. There are huge opportunities here. Thank you. The number one thing, looking at how, if we take the Cove Capital deal in Kazakhstan and the tungsten as an example, we need to, I think, leverage DFC a bit more in the US. I think we need to loosen some of the restrictions that they've had on the way they can deploy capital and unleash that as a way to facilitate these deals, because we saw in the Cove Capital deal case that this can be a huge, hugely important accelerant to getting this done. So let the training wheels off DFC, I guess I would say. I'm thinking about a few things, but as you said, one sentence to kind of put in one sentence would be, I would like to see, as the private sector representative working in the critical minerals landscape, having more of a US presence in the country. It could be technology transfer, it could be, JVs, joint venture partners, it could be also the more of a kind of regular face-to-face interactions and meetings, and with the potential partnerships and JVs that could materialize over time. Because the juniors like ours, our company, we have the limited license terms. So that means we need to be really kind of rapid and fast in having things moving. And of course, as soon as we get somebody on board as a kind of technology kind of promoter and of course financier and competence provider,
we'd be happy to have somebody on board to back up the company with their expertise. I would say clear rules of the game and that they are followed by all of the parties. As simple as that. Could sound a bit idealistic, of course. Fantastic. But this is what the business needs, right? I think it should be like feasible projects, the list of the feasible projects, and not only starting from downstream, we can do the projects with the existing companies which are already producing midstream projects to bring it upstream. So it's a list of the feasibility projects. Мы бы рекомендовали расширить кадровый потенциал и новые технологии привести, специалистов, высококвалифицированных специалистов